الستريتش ريفلكس والكلام المتعلق بيه عشان ننقل على البولي سينابتيك سباينال ريفلكس. ايه اسمها انفيرس ستريتش ريفلكس؟ يعني عكس الستريتش. ساعات بنسميها بولجي تندون ريفلكس وهنعرف ليه. وساعات نمرة 3 يقولوا عليها اوتوجينيك انهبيشن. كل الاسماء دي هنفهمها بس لما نعرف يعني what is the stimulus for this reflex وايه الريسبونس. بيقول لك بقى ايه الريفلكس؟ if the tension in any muscle is markedly increased, force developed في اي عضله زادت جدا، ايه اللي هيزود الفورس؟ mainly due to strong contraction in the muscle. بعض الكتب زي كتابة بيقول and also due to very marked stretch, very marked increase in the length of lungs. هنا هنرجع تاني للستيمولس for this reflex اللي اسمها Golgi tendon reflex, inverse stretch reflex, autogenic inhibition. If the tension or the force اللي اتكونت developed in a muscle is markedly increased, اللي هيزودها either by a very strong contraction in the muscle or a very marked increase in length of the muscle. This stimulus will cause relaxation and the inhibition of this muscle اللي التنشن فيها زاد جدا. عضلات تنشن فيها زاد جدا، لو سبت بقى التنشن ده يزيد كان ممكن يعمل لك ايه؟ زيرو tearing of the muscle fiber. Avulsion of the tendon, avulsion يعني check. Avulsion of the tendon from its attachment without. This is the reflex which is a relaxation response to marked increase in tension, either by very strong contraction of the muscle or very marked increase or contraction of the muscle. سموها autogenic inhibition ايه؟ auto يعني ذاتي which means that the stimulus itself اللي هي طلعت من المسل will cause inhibition of the same muscle. Autogenic inhibition, which means that the increased intention will cause in the muscle itself, auto الذاتية اللي طلع منها will cause inhibition or relaxation of the muscle. طب اسمها Golgi tendon reflex ليه؟ علشان هنعرف دلوقتي ان the receptors for this reflex is called Golgi tendon organ. Golgi ده اسم الراجل الوسط ريسبتور. Golgi tendon organ. وتندون organ لانه ريسبتور موجوده في التندون. Inverse stretch reflex ليه؟ عكس الستريتش reflex. لانه it is a relaxation in response to contraction. Strong contraction. مش بقول لك التنشن either due to developed من very strong contraction او very marked stretch. لما سموها inverse stretch reflex قالوا انها it is a relaxation in response to contraction, while the stretch reflex is a contraction in response to lengthening أو شد في الهواء. فسموها inverse stretch reflex. لكل ريفلكس مطلوب نعرف the receptor, the afferent, the center, the efferent, the effector, the response, and the aim of the response. قلنا دول السبع حاجات يبقى خلصنا. The receptor for this reflex اسمه Golgi tendon organ. الريسبتور ده موجود فين؟ هنتكلم عليه كلمتين. It is
present in the tendon. present in the tendon في أي حتة في التندون near its attachment to the muscle. جنب attachment of the tendon to the muscle. والكوليجي تندون organ ده الريسبتور موجود in series with the extrafusal muscle fiber. يعني ايه in series؟ the intrafusal muscle fiber عشان حالا هنحط جدول. They are present in series يعني دول هنا ودول جنبيهم in series with الاسود ده extrafusal muscle fiber. ويبقى حوالي 1 Golgi tendon organ is present in series يعني معلومة كده with من 10 ل 15 extrafusal muscle fibers. شكلهم ايه Golgi tendon organ؟ اديني خدت لك دول وكبرتهم لك. الجولجي تندون اورجان هو البوني ده التندون موجود في التندون والاسكيليتال ماسل near its attachment to the muscle موجود in series with the extrafusal muscle fiber. شكله ايه؟ عبارة عن شبكة من أو تفرعات. They are net-like nerve endings ending by knobs. يقولوا عليها net-like branching knobby endings. يعني شبكة من شكلها بيستغش كده. شبكة متفرعة من nerve endings. Each ending ends with knobby ending. This Golgi tendon organ is connected الافرنت بقى is connected بافرنت fibers اسمهم جروب 1B. سمعت جروب 1A، سمعت جروب 2 افرنتس، ودول جروب 1 connected to group 1B afferent fibers. ادي الافرنت. This afferent will enter the spinal cord. So as some fibers will enter the gray matter of the spinal cord, some fiber will ascend upwards to the brain. زي مين؟ الافرنت fibers will enter the spinal cord. هاخد الفايبرز that enter the gray matter of the spinal cord نمرة 1 terminate on interneuron. This interneuron is an inhibitory interneuron. The inhibitory interneuron terminate on the alpha motor neuron supplying muscle in which the tension is increased. The inhibitory interneuron will cause أو release inhibitory chemical transmitter هيعمل post-synaptic inhibition للألفا motor neuron supplying muscle in which tension is increased. This will cause relaxation of the muscle. A stimulus for this reflex can be stimulus for this Golgi tendon reflex or reverse stretching reflex is the increased tension in the muscle. The Golgi tendon organs are tension detectors. The muscle spindle are sensitive. The stimulus for this reflex is increased tension in the muscle. The Golgi tendon organs are tension detectors. They detect increased tension in the muscle اللي قلتها كذا مرة due to strong contraction in a muscle or very marked increase or very marked stretch in the muscle. The response هتبقى relaxation of the muscle. What is the aim of the response? The aim of this Golgi tendon organ حاجتين. واحد اثنين. أول حاجة إنها protective reflex. As the increased tension in the muscle initiates this reflex علشان يمنع إن
tension, muscle will relax, وprevents الماركت increasing tension اللي كان that ولذلك it is a protective, prevents tearing تمزق muscle fiber, prevents الavulsion of the tendon from its attachment. It is a protective reflex. Negative feedback prevents the marked increase in tension that developed in the muscle. Thus, protects the muscle fibers from tearing, and protects the tendon from being from avulsion from its attachment to the tendon. ولكن inverse stretch reflex, the Golgi tendon organ reflex works during normal contraction. في normal contraction. أصل during normal contraction أعمل flexion البايسبس muscle some مش كلهم some of the muscle fiber الموتور كورتكس مجموعة منهم تبعت لها very excessive stimulation. During normal contraction, some of muscle fiber of the muscle يحدث لهم very strong contraction. طب لو حصل كده يبقى مجموعة من muscle fiber هنا contract كده والتانيين strongly والother muscle fiber يبقوا ايه normal contraction. ده will not cause homogeneous contraction ولا normal movement. فالمجموعة اللي ظهر فيها من المسل فايبر strong contraction, this will initiate inverse stretch reflex أو Golgi tendon reflex, and this will help هيساعد على to equalize البريشر أو الفورس of contraction بين المسل فايبرز اثناء النورمال كونتراكشن. يعني انا بقول ايه؟ يعني ان هم مش بس يشتغلوا لو التنشن از ماركتلي ديفلوبد كده بس كويس حسنا مش راضي، لكن they are working number 2 during normal muscle contraction علشان يظبطوا لي to equalize the force of contraction between different muscle fibers. وانا بفسرها لك انه sometimes كل حاجه ممكن يحصل فيها لخبطه. Sometimes some muscle fibers contract forcibly during normal muscle contraction. In this group of muscle fibers, the Golgi tendon reflex heartwiggle will be initiated, and this will cause inhibition and relaxation of this group of muscle fibers. تفتكروا الريفلكس دي فعلا حلوه بروتكتيف وفيري جود ان اتس جوب، ولا بعض الاحيان بيحدث انه الناس الرياضيين يقول لك ده هو كان مش عارفه بيلعب ايه وكده حصل له تمزق في العضلات من السترونج كونتراكشن او تمزق في التندون. فهي كويسه برضه الانفيرس ستريتش ريفلكس but not very strong in its protective effect. عارفين الانفيرس ستريتش ريفلكس دي هديكم مثل كده، حد فيكم بطل حمل اثقال؟ ما فيش. ساعات ايه البطل ده يجي في تكنيك، انا عرفت يعني ازاي بيتشال الاثقال دي، لكن في تكنيك اسمه كيرل تكنيك، اللي عشان كده بقول لكم حد عارف طريقه حمل الاثقال الويت ليفترز دول والويت ليفتنج. ففي كل تكنيك يعتمد على انه في بار ونهايه البار بنوصل بينها ويتس، فالويتس ديت 20 كيلو 40 كيلو 50 100 150 200 يجي بقى ويقول انا كده. وبعدين هيجي بقى في تكنيك اسمه كيرل. كيرل ده بيعتمد انه اول رفعه هيعمل contraction of the biceps and bending at the end وبعدين يرفع خلاص. فيجي هيشيل البار with the weight، شال 20 سقفوا 50 سقفوا contraction of biceps،
يشيل ال 100 وال 150. Now the strong the strong contraction in the biceps muscle will increase the tension in the muscle, وtension at the tendon will initiate the Golgi tendon reflex. وهو بيرفع وهيسقفوا له this relaxation of the biceps muscle والبار والويت. وانت وزميلك تقول له مثلا ايه، شوف انا جدع، زميلك هيقول لك طب ان كنت جدع بقى زق ايدي، تحاول وبعدين فجأة تلاقي نفسك ولا جدع ولا حاجة. ليه؟ لأن البايسبس muscle with strong contraction initiate the تيجي مع نفسك كده تشوف، هو هتقول له ايه الديفرنسز between the muscle spindle and the Golgi tendon organ. هتعرف ان الجولجي tendon organ ده موجود فين؟ present in the tendon. موجود in series with the extrafusal muscle fiber. مش كده؟ قلنا ده ولا لا؟ الجولجي tendon organs detect tension in the muscle وtension at the tendon. They are tension detected. Connected لأنه group of afferents group 1B. ومعلومة كده this 1B they are thick myelinated fibers. When the Golgi tendon organs are stimulated, they initiate the inverse stretch reflex, relaxation of the muscle. The Golgi tendon organ reflex دي monosynaptic؟ لا بولي سينابتيك. The Golgi tendon reflex initiated by stimulation of Golgi tendon organ is a bisynaptic reflex. ايه عبارة عن ايه الجولجي تندون ريفلكس؟ نكرر نفسنا تاني. relaxation response increase the tension in the muscle. عندك بقى المسل سبين، هتقولهم وانت قاعد دول موجودين in the muscles in the fleshy part، مش موجودين دول they are parallel with the extrafusal muscle fibers. دول receptors detect lens. They are lens detectors. المسل spindles receptors connected to group 1A and group 2 afferents. لما when they activated they initiate the stretch reflex اللي هي contraction في stretched muscle. The stretch reflex initiated بقارنها بالجولجي tendon reflex is a monosynaptic reflex. Stretch reflex is a contraction response to stretch. كده حطينا outline بين كل اللي خدناه من stretch reflex والinverse stretch reflex. الinverse stretch reflex بتشتغل during normal contraction. ده كده ملخص للinverse stretch reflex. كده معانا stimulus increasing tension in muscle tendon, strong active contraction او marked stretch receptor Golgi tendon organ, الافferent 1B myelinated fibers, center spinal cord تصل inhibitory interneuron, the response relaxation of the muscle in which tension is increased. الايه negative feedback mechanism تمنع الديفلوبمنت of high tension in the muscle equalize نمرة 2 function during normal contraction عشان يساوي equalize force of contraction بين different muscle fibers. example بيقول لك الويت. عايز اسالك حاجه قبل ما
على السينابتيك سباينال كورد ريفلكسز. ايه الساينز العلامات الكلينيكالز حضرتك يا دكتور رايت على دكتور، ايه العلامات الكلينيكال ساينز that prove انه this patient has hyperactive stretch reflex. hyperactive stretch reflex نتيجة due to gamma motor neuron stimulation. ايه العلامات اللي تلاقيها؟ هتلاقي ايه؟ لو قلنا الكلام ده حلو، هتلاقي increased muscle tone، hypertonia او ساعات بنسميها spasticity. نمرة 2 increased deep reflexes بسميها hyper reflex. فيها زود عليك 3 و4. هنا الفايندنجز اللي كلينيكال بنلاقيها clinical findings associated with hyperactive stretch reflex due to gamma motor neuron stimulation اللي هي مسودة increase receptor sensitivity to stretch. فنمرة 1 هلاقي الشخص ده عنده increased muscle يعني increased resistance to passive. عملت deep reflexes هلاقي hyper. ونمرة 3 و4 ما نعرفهمش، هنعرفهم دلوقتي. تسحب العيان ده حاجة اسمها كلونز وانا بفحصه ونشوف نفحصه ازاي. نمرة 4 هلاقي حاجة اسمها lengthening reaction او class knife effect. ايه الكلونز ده؟ ايه الكلونز؟ هنقول تعريفه والريسبونس ايه؟ اي عضله اي شخص يعني عنده increased gamma motor neuron discharge يعني معناه عنده stretch reflexes hyperactive to any muscle in his body اللي هو العيان ده اللي عنده excessive facilitation للجاما موتور نيورون و increase the response of the muscle spindle to stretch بما بسميه stretch reflex نشيطه هايبر اكتف. فالعيان ده لو عملنا sudden maintained stretch to the muscle in which the muscle tone is increased وجاما موتور نيورون discharge increase نلاقي the response of this muscle اللي فيها tone muscle tone increased gamma motor neuron stimulation increase, the response is rhythmic. Response to ايه؟ response to stimulus sudden maintained stretch. The response to sudden maintained stretch is rhythmic contraction. يعني ايه rhythmic contraction؟ يعني contraction relaxation contraction relaxation contraction. طب انت وانا provided that we are normal لو عملنا any muscle in our body sudden maintained stretch هتكون الريسبونس ايه؟ sudden maintained stretch هيكون الريسبونس ايه؟ maintained contraction. لكن العيان ده اللي عنده increased muscle tone و increased gamma motor neuron stimulation hyperactive stretch reflex. If a sudden maintained stretch applied to this muscle, the response is rhythmic contraction of this muscle. يعني ايه rhythmic دي اللي انا عمال اقولها؟ يعني this means contraction relaxation contraction relaxation. طب كيف how can we show the clonus؟ نظهره ازاي؟ مش سمعتوه في العملي عندكم؟ هتسمعوا. الكلونس ده بيبقى تيستد ايذر باي ني كلونس اور انكل كلونس. انا هاخد الانكل كلونس واقول لكم ازاي بيتعمل كلينيك. This is a foot. يعني ورا دي جسمي. بيجي الدكتور يعمل ايه؟
دي الهاند اوف ذا دكتور. الانكيلوكلونس is tested by sudden maintain dorsiflexion of the foot. Sudden foot هيعمل sudden maintain dorsiflexion of the foot. كده. This sudden maintained dorsiflexion of the foot هيعمل sudden maintained stretch of which muscle? The response is rhythmic contraction of the gastrocnemius muscle. بالظبط كده. يعني دي مشكلة؟ أمال إيه يعني؟ Rhythmic contraction of the gastrocnemius muscle. Rhythmic contraction of the gastrocnemius muscle هي قالت لي كلام مظبوط. This will cause rhythmic plantar flexion so long as the dorsiflexion is maintained. And احنا الستيمولس متفقين sudden maintained stretch. فالدكتور بيجي يعمل sudden maintained dorsiflexion of the foot. This will cause sudden maintained stretch of the gastrocnemius muscle. Results in اتفقنا results in المسل دي provided ان المسل is فيها جاما موتور نيورون discharge is excessive, increase the muscle tone, the response will be rhythmic contraction of the gastrocnemius muscle هتؤدي إلى rhythmic plantar flexion of the foot so long as ما دام وطالما so long as the foot is maintained in dorsiflexion. يبقى الدكتور عامل الفوت كده والجاستروكنيميوس ستريتشد والريسبونس بتبقى في ايده تيجي وهو على طول هيعمل maintain dorsiflexion. The rhythmic plantar flexion so long as the dorsiflexion is maintained. كيف نفسر هذا؟ هنفسر ازاي؟ The dorsiflexion of the foot will stretch the sudden maintained dorsiflexion of the foot will stretch the gastrocnemius. The receptors of the muscle spindle are very sensitive to stretch. ده العيان عنده excessive gamma motor neuron stimulation، عنده facilitatory impulses كتيرة والinhibitory impulses from the cerebrospinal center are decreased. The muscle spindles of the gastrocnemius are sensitive to stretch. Already the muscle tone is increased. This sudden maintained stretch of the gastrocnemius will stimulate the hyperactive muscle spindle and will cause discharge along the group 1A and the group 2 afferents, the maintained stretch, and will cause the حصل discharge from all muscle spindle. This will cause strong stimulation of the alpha motor neuron, strong stimulation of alpha motor neurons supplying the gastrocnemius muscle. هيؤدي إلى strong, very strong contraction in the gastrocnemius muscle. Plantar flexion of the foot. Strong contraction in the muscle. At the same time, شوف أنا حطيت لك الجولجي tendon organ أهو. This strong contraction will increase the tension developed in the muscle and will stimulate the Golgi tendon organ and will cause inverse stretch reflex which will cause along the 1B afferent fibers عمل which will cause inhibition of the alpha motor neurons and relaxation of the gastrocnemius. عمل plantar flexion وبعدين الجاستروكنيميوس muscle relax البلانتر فليكشن ما بقاش موجود. الدكتور ما زال عامل المينتين dorsiflexion. This will stretch the muscle again. The cycle will be repeated so long as the maintained dorsiflexion is still applied. هو يعني باختصار عمل كده
قدامنا مثال. خلاص؟ rhythmic contraction of the muscle in which there is increased muscle tone, increased gamma motor neuron stimulation, hyperactive stretch reflex, hypersensitive muscle spindle receptor when there is applied يعني لما يكون في sudden maintained stretch to a muscle in which there is hyperactive stretch reflex, increased gamma motor neuron stimulation, hyperactive receptors of the muscle spindle. This will cause rhythmic contraction of this muscle. Contraction, relaxation. دي من الحاجات اللي لازم الدكتور وهو بيعمل neurological examination زي ما test for muscle tone, for deep reflexes, test for presence or absence of glucose. الجلوكوز دي لو لقاها الدكتور هيقول ان على العيان ده عنده هايبر increased gamma motor neuron stimulation. اللي بتفسر بايه؟ بالستريتش ريفلكس والانفيرس ستريتش ريفلكس. خلاص؟ قلنا clinical signs associated with hyperactive stretch reflex, increased gamma motor neuron stimulation, increased muscle tone, increased tendon jerk, presence of clonus, وpresence of حاجه اسمها lengthening reaction او اسمها ايه دي؟ ايه الكلاسب نايف افكت او lengthening reaction؟ برضه ما يظهرش غير يحدث lengthening reaction clasp knife effect occurs when المسلز we tested موجود فيها there is increased gamma motor neuron stimulation, hypersensitive receptor of muscle spindle, increased muscle tone. طب ايه اللي دي بقى انا عايزه ايه الستيمولس هنا؟ هناك الستيمولس كان sudden في الكلونس sudden maintained stretch in the lengthening reaction. وهنشوف ايه التسميه دي جت ايه معناها ايه. in the lengthening reaction when moderate stretch applied to the muscle in which الجاما موتور نيورون خلاص اتفقنا دول من البدايه موجودين. جاما موتور نيورون discharge is increased with the receptors of muscle spindle sensitivity is increased وفي hyperactive stretch reflex. Moderate stretch to this muscle with hypertonia increase the gamma motor neuron stimulation. The result is contraction in stretch reflex or contraction in the muscle. Moderate stretch. When the stretch is increased to this muscle, the moderate stretch, the response is contraction. If the stretch is increased in this muscle, يعني هقول عليه marked stretch to this muscle, the response is relaxation of this muscle. How can we test it? الأول هنفسره ازاي؟ هنفسر إن المودريت stretch to this muscle بالhypertonia والgamma motor neuron stimulation will stimulate the muscle spindle, produce stretch reflex عادي and contraction. Marked stretch بقى to this muscle هنبص نلاقيه will cause a very strong stretch reflex لأنه stimulate all hypersensitive muscle spindle. This strong contraction due to the marked stretch زائد اوريدي ان التون زايده يعني عدد المسل فايبرز اللي كونتراكتنج من البدايه عنده بانكريز بلس الهايبرتونيا اللي عنده will cause marked increase in tension development. وتاني نمرة 2 the marked stretch in the muscle
will stimulate the hypersensitive muscle spindles in this muscle and will cause a strong stretch reflex, strong contraction will stimulate Golgi tendon organ reflex and relaxation of the muscle. بيسموه lengthening reaction. ليه lengthening reaction؟ لأنه the response of the muscle in which there is increased muscle tone، ساعات يقولوا response of spastic muscle، فإذا قابلتك ما تتخبط. The response of the muscle is increase the muscle tone to lengthening, to stretch، فسموها lengthening reaction. clasp knife effect، نعرف دلوقتي ازاي اعرف ان العيان ده عنده increased muscle tone و increased gamma motor neuron stimulation و how can we test for the lengthening reaction. الدكتور يعمل للعيان passive movement at the end. During the start of passive movement at the elbow, there will be moderate stretch of triceps muscle. Moderate stretch of triceps muscle. وأوريدي العيان عنده إيه؟ اللي قلته كذا مرة increase the gamma motor neuron stimulation وعنده increase the muscle. زائد the moderate stretch will cause a stretch reflex and contraction في الترايسبس muscle. هيعمل إيه ده؟ يجي this will make a resistance مقاومة resistance to the passive flexion of the arm at the end. يجيبني كده يحس بالمقاومة. ليه المقاومة دي مش قادر يتنيه؟ ليه المقاومة؟ moderate stretch. من البداية المصل فيها increase the muscle tone. moderate stretch, strong contraction in the triceps, moderate stretch of the triceps muscle, strong contraction of the triceps muscle. This will make a resistance to the bending of the arm at the end. بعدين يجي ايه؟ في مقاومة. Then الدكتور بيعمل continued passive flexion. ما زال مستمر. continued passive flexion. ادي كان هنا عمل continued passive flexion. This will cause more stretch of the triceps muscle. The more stretch of the triceps muscle هيعمل strong stretch reflex. Strong stretch reflex, increased tension markedly will cause Golgi will stimulate the Golgi tendon reflex and relaxation of the triceps. Relaxation of the triceps يبقى الدكتور يحس بإيه بقى؟ Then the resistance dissipate. الأول جبني باختصار كده. أول جبني passive flexion at the elbow, there will be a resistance. Continued passive flexion, the resistance disappears and the arm suddenly flexes. البداية في resistance during the passive flexion at the elbow. There will be a resistance for the passive flexion. This is due to moderate stretch of the muscle, moderate stretch of the triceps muscle, and stretch reflex, contraction of triceps muscle, offer a resistance for the passive bending and passive movement. Continued passive flexion at the elbow cause marked stretch of the triceps. A strong stretch reflex will occur in the triceps muscle, increase the tension of the triceps muscle. This will initiate Golgi tendon reflex. The triceps muscle relax. The resistance will disappear and the arm will easily bend at the elbow and it bends until it's resistance, then sudden disappearance of the resistance يسموه clasp knife effect. حد عنده مطوة جاب مطوة قبل كده. الفولدنج
of the folding يعني تكنيك folding of the knife blade in its pocket is بيحصل ايه during this folding of knife blade. تلاقي وانت اذا كنت استعملت تلاقي during the folding of the knife blade وانت بتبني folding يعني بتبني بتحط الكnife blade in its pocket. You feel a resistance and the sudden disappearance of the resistance والknife blade can be easily folded. هذا ما يحدث في الانسولين رياكشن. Or the polysynaptic reflexes, the effector organ in the skeletal muscles, the somatic reflexes. The spinal polysynaptic somatic spinal reflexes دول اللي هم الsomatic reflexes in which the effector organ skeletal muscle can be divided according للهدف منه. هو بس كده reflexes وخلاص according to the aim of the polysynaptic somatic spinal reflexes which are spinal polysynaptic spinal reflexes which are protective reflexes reflexes that maintain تحافظني على وضع الجسم خليني ما اقعش maintain body position prevents our body from falling. البروتكتيف ريفلكسز ديت هنتكلم عنه الفليكسو ويزدرول ريفلكس السوبرفيشال سكين ريفلكس في حاجه اسمها سكراتش ريفلكس لما تمشي على جسم حشره كده نعمل سكراتش
الريفلكسز اللي maintain body position وسبورت البودي بوزيشن وprevent us from falling down ريفلكس اسمها closed extensor reflex والريفلكس اسمها positive supporting reflex والريفلكسز اللي انت بتعملها during walking اسمها stepping او walking reflex. هنمسك دلوقتي ريفلكسور withdrawal reflex. Application of pain flexor withdrawal reflex كلكم عارفين. Application of painful stimulus to عليه هيعمل ايه؟ will cause painful اي painful stimulus pain free a hot option هيعمل contraction of the flexor muscle of the limb removal withdrawal flexor withdrawal of the limb away from the painful stimulus. The stimulus for this reflex must be painful, injurious, nociceptive stimulus. That is why sometimes يسموا flexor withdrawal reflex اسمها pain reflex أو يسموها nociceptive reflex لأن stimulus for this reflex is harmful, damaging, injurious stimulus. This reflex أي reflex بالمبدأ بتاعنا the receptors, the afferent, the center, the efferent, the effector organ, the response, and the aim of the response. هنا بيجي واحد ماشي حصل له داس على ازازه فاللي هيحصل انه the stimulus is a painful stimulus. The receptors are pain receptors in the skin. The thermal and mechanical pain receptors. The afferents from the afferent pain fibers from the skin are a type of pain fibers. The afferent are the fast pain fibers, the A delta fibers. Carrying the afferent for this reflex are pain fibers, the fast pain fibers, the A delta fibers coming from the skin. Carry these A delta fibers carrying pain impulses to enter the spinal cord, to the gray matter of the spinal cord. طبعا some of these fibers will pass upwards to carry pain along the lateral, along the paleo-spinothalamic pathway, where neo-spinothalamic pathway and neo-spinothalamic pathway. And then the afferent will enter the spinal cord through many interneurons between the afferent and efferent, and there are at least from 4 to 5 interneurons between the afferent and the efferent of the reflex arm. Then to the alpha motor neurons of the flexor muscle to produce its contraction. And contraction of the flexor muscle, the response is the contraction of the flexor muscle. The withdrawal of the limb away from the painful stimulus. The aim of the reflex is a reflex. هنا بقى عايزه اتكلم بعض الملحوظات على كل البوليسينابتيك سباينال كورد ريفلكسز and especially
the flexor withdrawal reflex. All polysynaptic spinal cord reflexes have some properties, خواص معينة. These properties is due to presence of interneurons between the afferent and the efferent. These interneurons making a neuronal pool, عاملة neuronal pool with the characteristic circuits present between the afferent and the efferent. Circuits of divergence, circuits of lateral inhibition, circuits of after discharge. فهنشوف دلوقتي ما هي properties of flexor withdrawal reflex. أول حاجة الستيمولس must be in space. ثاني حاجة receptors are pain receptors and the afferents are pain afferent A delta fast pain fibers. نقطة ثالثة there are at least from 4 to 5 interneurons دول ادي الافرنت وادي الانترنيورونز بين الافرنس والالفا موتور نيورونز at least من 4 ل 5 interneurons between the afferent and efferent of the reflex arc of the flexor withdrawal reflex. يبقى thus the central delay time is more than لو قلت 4 مثلا او اكثر is more than 2 milliseconds. الحقيقة الثانية إنه in these circuits there are circuits of diversions. يبقى معنى كده إن these afferents will diverge to many neurons, alpha motor neurons supplying the flexor muscle. طب إيه القيمة بتاعتها to diverge to many neurons علشان to stimulate many more alpha motor neurons supplying the flexor muscle to produce a strong contraction. There are circuits of lateral inhibition. This neuronal that into chain, this will cause reciprocal inhibition. So as the contraction of the flexor muscle will be accompanied by relaxation of the extensor. بس كده there are circuits انا هحط لكم properties دي حالا في ورقه دلوقتي. There are circuits of after discharge. neuronal pool مش خدتوها شفتوا الاورجنايزيشن في circuits of ايه هم السيركتس of after discharge؟ reverberating circuits. طب ايه هو الافتر discharge؟ معناه ايه؟ معناه discharge even after removal of the stimulus. طب ايه ده هنا ده يهمني؟ there are circuits of after discharge which means that in the alpha motor neuron supplying the flexor muscles will continue to discharge even after removal of the stimulus. يعني ايه؟ شايفينها كده؟ انت طبعا عملنا flexion of the limb. The flexor muscle will continue to contract. تفضل عامل دراعات كده. Contract for a certain period of time. This is because the circuits of after discharge continue to stimulate the alpha motor neurons of the flexor muscles حتى بعد ما انا خلاص استفيد even after removal of the stimulus. ايه قيمته؟ يفضل عامله كده. شايفينها كده لمسنا حاجه سخنه اروح عامل طلب فور علشان to prevent recontacting of the limb. احسن ممكن تنزل ايدك recontacting stimulus until ما جسمك ياخد وضع وتجري وتقول الحقن. The duration of after discharge تقعد flexor muscle contracting
والlimb flexed for seconds, for milliseconds, for minutes. Duration of after discharge depends on the intensity of the painful stimulus. If the painful stimulus is weak, duration of after discharge will contracting flexor muscle will be very short in time. مدة بسيطة. If the painful stimulus applied to the limb is very strong, the duration after discharge and the contraction of the flexor muscle remain for longer. Flexor withdrawal reflex. نعمل painful stimulus applied to the limb. يحصل flexion وabduction ولا flexion وabduction؟ abduction. تبعي. abduction ولا abduction تبعي؟ اتجاه according to the site of painful stimulus. يعني pattern of the flexor reflex depends on the site of application of the painful stimulus. If the painful stimulus is applied to the medial side of the limb, this will cause flexion and abduction. If the painful stimulus is applied to the lateral side of the limb, this will cause flexion and abduction. الcontraction في الفليكسور muscles contraction of the flexor muscles بيحصل gradual. مش كل المسل fibers of the flexor muscle contract at the same time. ليه؟ لأن impulses will pass through interneurons. الانترنيورونز مرة يكون مثلا في المجموعة دي في 5 انترنيورونز، في السلسلة الثانية فيه 4 انترنيورونز، في السلسلة الأخرى 6 انترنيورونز. This means that the alpha motor neurons are not stimulated at the same time because the impulses coming to them through different number of interneurons. وهذا يعني أن الألفا موتور neurons are stimulated successively or there is gradual increase in the number of activated motor neurons. ده كنا نسميه السنة اللي فاتت gradual increase in the number of activated motor neurons. كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ كله ده بسبب وجود هذه الانترنيورونال بول. هنا عايزه اقول لك انه الكونتراكشن in the flexor muscle during the flexor withdrawal reflex rises gradually due to recruitment of the alpha motor neuron supplying them. As the impulses coming to them come through different come through chains, سلاسل containing different number of interneurons. بعد شويه انا هحط لك البروبرتيز دي ورقه دلوقتي ايه عشان تشوف وتلخصها وهتقولها وانت قاعد. بعد شويه انت بقول لك كده بعد شويه flexor muscles show decrease in their contraction. بعد شويه كده تلاقي الفورس in the contracting flexor muscle decrease. This is due to fatigue. الفلكسور withdrawal reflex يقولوا عليها من خواصها ريفلكس. مرة جاتك التعبير ده في أسئلة ما نعرفش يعني إيه بريبوتنت؟ يعني محتاج superiority more superior over any other polysynaptic reflex occurring at the same time. يعني إيه؟ هتقولي لي جملة ما لهاش معنى. يعني لو عندك حشرة ماشية
كويس على فكره. واللي حصل انك انت ايدك لمست حاجه سخنه، تقعد تعمل سكراتش ريفلكس ولا فليكسور وسبرو ريفلكس؟ ليه؟ فهنا معناها ان بنقول الفليكسور وسبرو ريفلكس قال العبيد انها بريبوتنت، يعني انها سوبيريور اوفر اول اذرز، هي اللي يكون ليها الحدوث الاول، سوبيريور اوفر اني اذر بوليسينابتيك ريفلكس، لانها بروتكتيف ريفلكس. and during the flexor withdrawal reflex اثناء ما تحدث all other spinal reflexes are inhibited and will not be. اقول لك stretch reflex هتخرج؟ لا مش هتعمل فليكسور. التعبير pre-potent superior over any other spinal polysynaptic spinal cord. ادي properties polysynaptic من 4 ل 5 interviews center delay time اكتر من 2 ملي seconds. بتمشي في سيركتس اوف دايمرشن عشان تعمل بس ولا كده. pattern of flex or reflex يعتمد على الستيمولاس shows